simple steps without charging an upfront fee. First, call NDC and speak to one of our consultants. Second, your monthly repayments could be reduced by hundreds of pounds. And third, up to 75% of your debt may be written off, setting you completely debt-free. Call NDC on 0800 121 4733. Assalamu alaikum. Welcome to Sporium. We're delighted to talk about a special topic today. As you know, Bangladesh cricket team is flying and there's lots going on. So today, Sporium special on cricket, especially Bangladesh cricket. Recently, Bangladesh beat Australia 4-1 in the T20 internationals. Obviously, we've got New Zealand coming up, but yesterday there was the AGM for the Bangladesh Cricket Board, and obviously the elections coming up soon. So obviously, Bangladesh Cricket Board are the people who run and operate cricket in Bangladesh, and we thought, let's discuss this topic with some very special guests, and we have some really great, honourable guests with us today to discuss this topic, and I'm delighted that they've joined us on Channel S on Sporium to discuss Bangladesh cricket, because as you all know, cricket is close to our hearts, and cricket is the thing that's putting Bangladesh on the map. I'm going to introduce my first guest. He's been involved in cricket for many, many years. He's been involved with Bangladesh Cricket Board directly for over 20 years as a director. He's been one of the heavyweights of Mohammedan Sporting Club, and you know, anything to do with cricket, not just in Bangladesh, around the world, he has expert knowledge. His name is Mahbubul Anam, and he's one of the Bangladesh Cricket Board directors. Welcome to Channel S, Mahbub Bhai. Welcome to you all. Thank you. Along with Mahbub Bhai, we have a very young person who's very interested in cricket, always likes to give his opinion, and he's heavily involved with cricket programs such as ESPN Cricket Info, where he does commentary and always has a lot of knowledge and insight on the topic. Tawheed Qureshi. Assalamu alaikum. Great to be back on. Yeah, and obviously we know Tawheed is a big cricket writer, and you can see all the books and has a lot of encyclopedia knowledge. So he's a really knowledgeable person. So today, as I said before, we're going to talk about a lot of things. Yes, Bangladesh beat Australia, which was fantastic, beating a country of that stature 4-1 during the T20, just before the T20 World Cup. So it's great preparation. But obviously the AGM happened yesterday, and there's a lot to digest. The press conference where Papan Bhai made a lot of things, a lot of very helpful information to make us understand where we are and where Bangladesh cricket is heading. And he gave us some insights into what they've done and the work, positives, and what more they'd like to do. So let's watch a video and then we'll start the discussion. What a fantastic AGM where the board president Nazmul Hassan Papan sir, he gave a lot of insight, a lot of positives, and he talked about the areas where we can develop and grow. Mahbub Bhai, apne to chilai ekhane, apne to dekhchen ekhon. We just did a summary of the AGM. Ashole onek positive ache. Let's start with some of the positive. Bangladesh under-19 team World Cup win hoise. We have lots of players now coming through. Against Australia, onek player bayo babule chilo na, but some backup players stepped up. A subject apne ki mone koren? Do you think that Bangladesh is really working towards a positive future? Because onek senior players are getting into their mid-30s. Amader pipeline, is it looking strong? Is it good enough to compete with the best in the world? Cricket is a game যেখানে প্রত্যেকটা টিমেরই একটা টাইম আসে যখন একটা block of player leaves the team. It's very common. I hear a lot of time যে অনেকে বলেন যে বাংলাদেশের পাইপলাইন নাই, but এটা কিন্তু একদমই because আমরা
সিনিয়র ক্রিকেটের বাইরে যে খেলাগুলো বিসিবি করছে সেটা সম্পর্কে পিপল ডাজন্ট হ্যাভ এন এক্সপোজার টু ইট। আন্ডার 19 টিম ওয়ার্ল্ড কাপ জিতাটা ইজ নট এন ওয়ান অফ ইনসিডেন্ট, ইট কেম থ্রু লট অফ এফার্ট। তাই এই এফার্টগুলো আসে when you have junior cricket, you get these players under 13, under 15, under 17, so আমরা এদেরকে নারিশ করে এসেছি all the way। এবং not to look back, I ran development and Mushfiq, Tamim, Saqib, they were a bunch of a team যেটা under 19 খেলেছিল এবং we expected that team to be in the final, but we lost to England in a quarter final, যদিও আমরা ইংল্যান্ডকে 7 বার আগে হারিয়েছি। So the difference that is coming through on that side is that আমরা mentally we are becoming stronger, টিমগুলোকে আমরা আরো বেশি ইন্টেন্সিভ ট্রেনিং এবং ইন্টেন্সিভ কম্পিটিশনের মধ্যে রাখছি এবং এই পাইপলাইনটা ইজ দেয়ার। আই থিঙ্ক আমাদের বেঞ্চ স্ট্রেংথ ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রং। আর যেটা হয় যে যখন একটা ট্রানজিশন হয় দেয়ার ইজ এ লাল বিটুইন 1 থেকে 2 বছরের মধ্যে একটা লাল থাকে যে কোনো টিম, ইভেন অস্ট্রেলিয়া হ্যাপেন, ইংল্যান্ড হ্যাপেন, অল ইভেন ইন্ডিয়া when Tendulkar and the team went, there is a lull. So আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যেভাবে আগাচ্ছি এবং আনফরচুনেটলি as the president said last 2 years we lost lot of the junior games because globally pandemic এর জন্য most of the teams were only interested in the senior team games, so we had to cancel a lot of the under 19 HP high performance and A team games. So ওই জায়গাটায় আমরা we are investing quite a lot, as you understand that আমরা we are investing heavily to train those players. The England off season we used last time even South Africa depending on the seasonality. So ওই জায়গাটায় আমরা I think we are investing handsomely with senior coaches for our high performance from overseas. We have international coaches for our under 19, and recently we have launched a new team called Tigers, which is the shadow team of our national team. So we'll continue to give them competition and game. I'm not worried. The best part of it is the new generation that is coming now. They don't have a fear in their mind. The difference between a big test playing country and Bangladesh, because I've seen Bangladesh graduate from non-test playing to a test playing nation. Then again, we lost 13 players to ICL. And again, that team actually beat New Zealand and won matches. And continuously, we have played cricket on and off without Saqib, without Mushfiq, or without Tamim. So that has not deterred the team's result. So it proves that the team has strength, team has a strong bench, and the continuity of the pipeline is very, very encouraging. I can assure the world and you, all of you, যারা বাংলাদেশ ক্রিকেটকে সাপোর্ট করেন, যারা বাংলাদেশ ক্রিকেটকে মনে you support it from your heart, আমরা এই টিমটাকে আমি মনে করি যে as the time comes, as we have a target that we are in number 7 position on white ball cricket, one day we want to bring our team to a number 5 position. So we have certain targets. We want to move from 9 in test playing to below 8. So these are the targets that we will take. I think small step at a time, but we are getting there. Thank you, Mahbubbai. Definitely, it's great to see that the development plan wasn't just short term, and I think I absolutely agree with you. I was involved last year in 2020. The under 19 team were meant to come and stay in Essex and play a lot of matches with some coaching programs. So it's great to see Bangladesh is investing in the future. If I go to Tawheed Qureshi quickly, Tawheed, obviously you can see that there's a lot of depth from your side, from as a cricket writer. Is that the feeling that you get from the UK? Because obviously a lot of us, we don't know about a lot of these things. So how do we get that exposure that Mahbubbai mentioned? Yeah, I think to answer your question, there definitely does seem to be a good amount of strength within the squad, a good amount of bench strength, if you like. I think what we saw in the previous series against Australia, which Bangladesh won 4-1, in particular, what I found really positive was the fact that some of the lesser known sort of players really stepped up. So Nasum, for example, ended up that series the highest wicket take for Bangladesh. He ended up with 8 wickets.
in total. Also, we've seen the growth of players, like Afif was saying, consistently over like the last sort of 1 to 2 years. Their performances are becoming more consistent. He's really kind of developed his role as the finisher within the team, within that T20 team. So, yeah, it was quite interesting as well in that white ball series that there were big names missing. Kamal wasn't playing. Obviously, Mushfiq wasn't playing. Islam Das wasn't playing. So, despite those absences, it was very encouraging that there were players who were there to step in and take their place. What I would say, though, and just, I guess, in general, over the last sort of 12 to 24 months, you know, Bangladesh's white ball cricket in particular has been very, very good. At the moment, I think they're top of the table in the World Cup Super League, which is the 50-over qualification tournament ahead of the World Cup. You know, they've had serious wins against Sri Lanka, against West Indies as well. So, you know, they're going very well there. But what I would say is that there's still areas for improvement. So, for example, I think, you know, in terms of their test, the red ball cricket that they play, in terms of their test form, it hasn't been great. If you look over the last sort of, again, 12 months to 2 years, obviously that we've had the pandemic, which really did throw everything into a lot of chaos in terms of... Definitely. You know, I totally agree with you on that, Tawhid. Totally agree with you on that. If we come back to Mahbub, another thing that Papan Bhai mentioned was about the pitches. Obviously, to develop cricket, you need pitches. And apne to grounds committee chair. Papan Bhai mentioned about developing pitches in other places. Sylhet had an example this one of the outer pitch that was created in Sylhet, and potentially doing more of these so more cricket can be played. Apne etar sombondhe, do you want to say a bit more about how you guys plan to expand grounds? Well, I mean, as you mentioned that I've been involved in the cricket for more than 2 decades. Amar ekhono mone ache the first time we played an international game, we had only one ground, which was Bangabandhu National Stadium. It took us quite a bit to really upgrade M.A. Aziz, the ground which is smaller, to get an ICC accreditation to play our second test venue. Since then, with the number of world events that we have staged and with the support of the government, and especially I would mention our Honorable Prime Minister, she takes so much of interest in facilitating the sports as a whole, but cricket especially. I think we are going in a direction which is that infrastructure is key to success. আমরা যদি infrastructure না বানাই দিতে পারি in the region, তাহলে local boys will not get an access to play. Cricket is not like soccer or any other sports where facilities can, even without facilities, people can start to grow and play a game. So সেখানে যেটা হয়েছে যে আমরা we have started a project under the grounds committee is to start developing all our first class ground into a sporting complex. So what we have done is that we have improved number of wickets in the center in Sylhet main stadium. We have had a practice block outside of more 10 wickets, and then we had a outdoor ground, full-fledged out of field, which are 9 center wickets and full facility. We have a gym, we have an indoor, so we have completed our complex at Sylhet. We have just this season started Chattogram, where we started doing the new indoor facility and similar practicing facility. And that's what we're going to do in Khulna, Jessore, Borisal, and Bogura, which are outside grounds, and also Cox's Bazar. Wow. We are creating venues as much, and I must thank our Honorable Prime Minister for allocating Purvachal, the 37 acres property to BCP, which is BCP's own property, and we are on the process of selecting our consultant to build a state-of-art stadium. It's going to have a full stadium. Along with it, will have an academy and a practice field. Wow. So those are things we are already on it. But accordingly, we have a meeting on the 1st of September. We have decided to allocate fund to purchase land in and around Dhaka and outskirts of the main cities, so that we could make playing ground. We would not be making stadiums. We would like to have grounds to play cricket and a dressing room facilities, so that we can spread the game all over. We're still spreading the game all over.
about 900 schools play in the school cricket. We have, as I said, under 13, 15, 17, and 19 crickets do happen outside Dhaka, but we need to improve the quality of the wickets. I must also mention, very importantly, যে আমরা last 2 বছর ধরে when I took over the grounds committee, আমাদের কোনো first class match আমরা 6 mm নিচে grass রাখি না. Wow, that's So we never had fast bowling pool. We have started a fast bowling academy under Sri Lankan coach Chandika. So what we started doing it is that we have started to get a pool of fast bowlers. যেটা বাংলাদেশে ছিল না. Now we have about 10 fast bowlers that can play on a rotation basis. That's definitely one of the areas that we've really improved on, and I totally agree with you. I've got a couple of other areas because I know time is really short and time is flying. Apne to bolche in September the 1st there's a board meeting, and Papan Bhai mentioned also in his press release that there's going to be something surprise coming on the board. What could that surprise be? Apne ki mone koren? He said his doctors have told him he's unwell and maybe he shouldn't stand. It was one of the shocking things that I felt when I heard the press conference. Apne ki mone koro Papan Bhai president hisabe, will he come back? Is that the surprise? Everyone is asking. I'm not a cricketer involved in the UK. Everyone's asking. That's the hot question. What is the big surprise? Apne ki mone koren about that? Firstly, আমি যেটা বলি যে there is no replacement to Nazmul Hasan Papun at this stage. We see cricket on the ground where Bangladesh jitle, we know that the team is doing well. But beyond that, you need to have diplomacy with bilateral countries in tours, plus ICC. He has really enhanced Bangladesh's position in ICC, which is a great achievement. I would say that he is well respected within the board because I'm an alternate director to him, and I do go to ICC, and I see that he's well respected. Bangladesh draws good amount of respect from all the other senior members of the cricketing fraternity. So এটা কিন্তু was achieved through his skill of developing Bangladesh and the interrelation that he has done. So I think at that scenario, I don't think we have a way of letting him go. উনি কিন্তু বলে নাই যে উনি থাকবেন না. উনি বলেছেন he will reduce his role, and some of the roles he could change and do that because he gets quite deeply involved in the team activity. So I believe that he has never indicated that he is not be available as a candidate. So we I think it's a catch, but I think he wants. After the একটা বোঝা উচিত যে Bangladesh Cricket Board has become very professional board. We were a volunteer-based organization to a CEO and a professional organization, which is unusual for Bangladesh. যে বাংলাদেশ আমরা কিন্তু খুব একটা পাওয়ার ছাড়তে চাই না. We don't have the CEOs to engage themselves. So উনি মনে হয় ওটাকে আরেকটু fortify করতে চায় in terms of the administration, where board members will be more of a policy maker and it would be running more smoothly so that he doesn't get involved in a day-to-day activity as he was getting before. Okay, so that's very good because obviously a lot of people heard he said that doctors have told him not to come, and it amra ekটু চিন্তা দিছে. I think what you're saying is the Bangladesh Cricket Board is thinking about becoming more like the ICC model or ECB model maybe, where the officials run everything and the board takes policy making, which is fantastic to see. We have a caller online. Hello, assalamu alaikum caller. Hello, assalamu alaikum. Islam. আমি আব্দুল সালাম, BCSA বাংলাদেশ ক্রিকেট সাপোর্টেশন ইউকের প্রেসিডেন্ট। আমি একটু কথা কইতাম চাই, আমি স্পেশালি মাহবুব ভাইয়ের সাথে একটু কথা কইতাম চাই। মাহবুব ভাই হুন্ডা মাহবুব ভাই আসসালামু আলাইকুম। আমি সালাম, আপনার সাথে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে অবশ্য লন্ডনে। আর আমি ওইটাই আর কি, আপনারা খুব হার্ডলি খুব ওয়ার্ক করতেছেন জানি। আপনারা যেভাবে হার্ড ওয়ার্ক করতেছেন, স্পেশালি আপনি আছেন, আমাদের সাথে বড় ভাই আছেন, জালাল ভাইও আছেন, জালাল ইউনুস, আরো অনেকেই আছেন। আমি একটি জিনিস জানতে, যেহেতু আমি এজ এ সাপোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ইউকে, আমরা একটা খেলাতে কয়েকদিন আগে আমরা খেলছিলাম, গত সপ্তাহ আমরা ওয়ার্ল্ড ফ্যান ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমরা অবশ্য আমরা 4টা টিমকে হারাই, আমরা মানে সেমিফাইনালে আমরা যেতে পারিনি। বাট সেখানে অনেক ইংলিশ সাপোর্টাররা ছিল যারা আমাদেরকে অনেকভাবে সাপোর্ট, তারা জানতে চায় এবং আমরাও জানতে চাই আমাদের ইংল্যান্ডে বাংলাদেশ কি আসবে আবার, কারণ 2019-এ তো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে আসলো। আপনি দেখছেন আমাদের 2017-তে দেখছেন যে দর্শকদের কি ছিল,
2010 থেকে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু দর্শক সংখ্যা বাড়তেছে। আমরা কি আশা করি আগামী মানে 2-1 বছরের ভিতরে বাংলাদেশ ইংল্যান্ড আসবে? আমরা কি এই আশাটা করতে পারি আপনাদের? আপনি তো যেহেতু আপনি ক্রিকেট টপ অফ দ্য রেঞ্জ যেটা আইসিসি বলছেন, আপনি আইসিসির সাথে ইনভলভ আছেন বা আপনি সবসময় মিটিংয়ে যান। আমার এই একটি আবদার। আর একটি আবদার হচ্ছে যে আমরা পত্রপত্রিকাতে বা আমরা ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি যে মিনি স্টেডিয়াম যেটা ক্রিয়েট হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের সরকার হেল্প করতেছে বিভিন্ন উপজেলা জেলা ভিত্তিকে। এটাতে কি ক্রিকেট বোর্ডের কি কোনো সংস্পর্শ আছে? তারা কি পিচ সম্বন্ধে বা গ্রাউন্ড সম্বন্ধে কি কোনো সাহায্য সহযোগিতা করবে? এই দুইটা কোয়েশ্চন আমার ছিল। থ্যাংক ইউ সালাম ভাই, থ্যাংক ইউ মাহবুব ভাই। সালাম ভাই, আপনার প্রথম প্রশ্নটা উত্তর দেই। ইয়েস, there was time যেখানে বাংলাদেশকে কেউ হোস্ট করতে চেত না, মনে করতো যে they were economically a losing team. But I must respect all our supporters, Salam bhai, not in England. The support that we saw in 2015 in Australia, New Zealand, Zimbabwe, এখন কোনো খেলা হলে আমাদের স্পন্সররা ওইটা স্পন্সর করে। So Bangladesh has become a commodity as well. এবং এখন বাংলাদেশের সাথে আরেকটা যেটা হলো যে everybody fears us at home. So they prefer to pay us away rather than paying at Bangladesh at home. তবে আইসিসির যে রুলিংটা হয়েছে, আপনি জানেন যে এই সাইকেলে ইংল্যান্ড উইল কাম টু বাংলাদেশ, দ্য নেক্সট সাইকেল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশ উইল গো টু ইংল্যান্ড। সো এভরি 4 ইয়ার্স ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য প্রি কোয়ালিফাইং হবে, এবং সেই প্রি কোয়ালিফাইং এ যেটা হবে যে একটা সাইকেলে যারা যে কান্ট্রিতে যাবে, নেক্সট সাইকেলে উই উইল গো টু দ্যাট কান্ট্রি। সো আই এম কোয়াইট কনফিডেন্ট যে নেক্সট সাইকেলে হয়তো আমরা ইংল্যান্ডে যাব। এখন আপনি জানেন যে দুটা সিরিজ আছে, একটা হচ্ছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ আর একটা হচ্ছে ওয়ানডে গ্লোবাল ওয়ানডে লিগ। সো দুটার মধ্যেই ব্যারিয়ার আছে। সো ইংল্যান্ড জানেন যে এই বছর আসার কথা ছিল, বিকজ অফ কোভিড অ্যান্ড টু মাচ অফ ক্রিকেট, ওরা দে আর কামিং ব্যাক নেক্সট ইয়ার টু আস। সো ওটা শেষ হলে 2023 ওয়ার্ল্ড কাপের পরে গিয়ে নতুন সাইকেলে আমরা ইংল্যান্ডে যাওয়ার অবস্থান থাকবে আমাদের। আর ইন রিগার্ডস টু গভর্নমেন্ট যত জায়গায় স্টেডিয়াম করুক, আমরা সব ডিস্ট্রিক্ট, জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি বছর আমরা একটা বাজেট রাখি যে ওরা যখন আমাদেরকে উইকেট বানিয়ে দিতে বলে, উই এনশিওর দ্যাট ওখানে খেলা হচ্ছে, যেখানে খেলা হয় বিসিবি at his own cost they prepare all the tough wickets all around Bangladesh. Fantastic. That's really great to see. So Salam bhai, I hope that's answered your question, and I'm sure apnar to Moloi Bazar elaka you'll have loads more cricket pitches in Moloi Bazar, and you'll be producing lots more cricket players for Bangladesh. So that was Salam bhai's interest, and I think definitely next year I've heard that Bangladesh has a shadow squad, but potentially the under-19 team, they might be coming with COVID is cleared. So the supporters are there, ready to support them when they come here. It's not just supporting the main team. We want to support the women's team if they come, the under-19s, the shadow squad, and everyone. So that's great to see. I think one other thing I think I wanted to bring up, onek player to ase Bangladesh. It's not just the main team. About 2,000 players from Premier Division to Division 1, 2, 3. Onek in official ase. COVID er shomoy onek player they didn't earn their livelihood because of COVID. Apnara ki, what are the things that you've done to support them during that time? Because it was a very difficult moment for them. Yeah, I mean, it was very difficult globally, এবং especially cricketers, they are junior level cricketer বা second division, third division যারা খেলে, they are not, they don't earn too much, but he may be the one bread earner in the family. So BCB took that up, এবং আমরা we didn't go to only players, we went to umpires and a lot of other officials who run the club. So we gave a grant. We gave it in 2 phases. 2020 we gave a grant to all the players to a minimum of 10,000 taka, and it depended on ke kothay chilo. And we also gave women cricketers. Similarly, 2021 we did another tranche of stimulus grants to players who could not have earning from cricket. It's how you know that we have a contract of 100 first-class players who have paid a monthly fee round the year. That was continued. We continued the women's, but 20 or 30 women's players are paid, so we continued that. And also
We did continue with all our activities and our staff and the groundsman. We have not changed any staff during the entire COVID period. Well, that's great to see that you're supporting everyone at all levels. So that's really nice to see. I'm going to move. But actually other sports as well. I mean, Bangladesh Cricket Board gave some grants to National Sports Council or a reverse to pay to the other sportsmen as well. Wow. So actually, viewers of all, you have to realize that Bangladesh Cricket Board is one of the most powerful sporting institutes in Bangladesh, and the fact that they went beyond, it's amazing to see, and that's why I know everyone is so interested in the upcoming election and AGM and key what's going to happen. Let me move back to Tawheed Qureshi. Tawheed, obviously with the T20 World Cup coming up and New Zealand, the matches will be coming very soon. Next week is the first T20. And obviously Australia beat Bangladesh. Bangladesh beat Australia 4-1. What do you think is going to happen? What's your prediction? Well, it's a case of Bangladesh actually entering the series as favourites, which doesn't actually happen all that often. But certainly Bangladesh playing at home off the back of that 4-1 defeat of Australia, I think they go into the series against New Zealand as firm favourites. Interesting also to see that New Zealand haven't got some of their key players either because they're resting them or they've got other commitments. So the likes of Kane Williamson, Ross Taylor, Trent Boult, Tim Southey, they're all missing. So actually, if you look at the New Zealand squad, it's I wouldn't say it's inexperienced as such, but it's certainly not got some of their sort of most recognisable players. Alternately, on the Bangladesh side, they're welcoming back Mushfiq and Litton, so that squad really is strengthened, if anything, compared to the team against Australia. So yeah, I think they go into the series as firm favourites, undoubtedly. One thing that I'm very interested in, and I'd be interested to hear Mahbub Bai's views on this, is to do with the pitch, because I think the pitches that were played on during that Australia series weren't the best in terms of being able to score freely on them and creating big first innings totals. I know, we know that in Mirpur anyway, it's not a high scoring place. I think the average first innings score is about 140, but I think during that series it was actually a lot less than that. I think sometimes getting to about 100, 110 was proved to be a match winning score. So yeah. What do you think will be the score of the series? What's your prediction of the 5-match series? I think I think Bangladesh will win. They should win, as I said. They go into it favourites. Bangla wash? Pardon me? Do you think it will be a Bangla wash? I hope so, but I could equally see it's a 5-match series, so T20 cricket on the day. If a team doesn't turn up, or even if 2 or 3 players don't really perform, it can go the other way. So I can see New Zealand maybe winning a game, or maybe even 2 games. But I would certainly see Bangladesh winning the series. But one point actually that I wanted to raise with Mahbub Bai as well as the pitches, was actually the England tour. As our caller was saying, I was also very disappointed that England didn't go ahead with their commitment to tour. So I actually had a press conference with Ian Morgan a few weeks ago, and I was asking him about this, around some of the reasons why that tour didn't go ahead. He actually, interestingly, wasn't able to give me a clear answer around why that was. And really, I feel, and a popular view is basically because the IPL's happening, a lot of the England players will take part in that IPL. I spoke to Marin Ali as well a couple of weeks ago in a press conference call, and he sort of said yes, he would like to definitely take part in that tournament, as would Morgan. So very interested. I'll put those questions to Mahbub Bai, definitely. Just on the grounds, I think definitely you have to play to your strengths. And we saw what India did against England.
In a test match, England were all out on a sprint-friendly pitch. And confidence is important going into a World Cup, and I think Bangladesh have to definitely play to that strength. But on the England question, Mahbub bhai, আপনার কাছে যদি আমরা এটা প্রশ্ন আনি, England obviously chose not to play, and they want their players to play competitive T20 matches before the World Cup. এখন, because India is benefiting, is there an opportunity for some Bangladeshi players to play something like the IPL, so they can also be, playing competitive matches that will also benefit Bangladesh? এই সুযোগ আছে নি as a result of the cancellation of the tour? See, I think Bangladesh's যে টিমটা আমরা কনসলিডেট করেছি, we had a T20 domestic league and we had T20 in Zimbabwe and follow-up. What happens, as Quraishi said, winning is a tempo. So if you have a winning tempo and a combination, that is important. All the teams globally is trying to play as many T20s and build their team. We are also going to go ahead of our time into Muscat because we have to play pre-qualifying rounds, so the team can adjust there. So we have taken all the modalities and precautions that we get best preparation for the event. At the same time, England had দুটা issues ছিল because it was not only a T20, it was also a 3-match ODI which allows the team to qualify for the next World Cup. And with the T20 coming forward, everybody is so geared to a T20 team, and having a one-day team at the same time was difficult on both parts. So it was a mutual understanding that we moved it because that game is mandatory for both teams to play that three-match series, which counts points to our global league. So that was one of the issues. And to answer your questions on the ground, on the wicket, unfortunately, cricket is no longer a winter game for us. It is a year-round game. And preparing wicket during our monsoon is the most difficult part that we can have. Wickets remain under cover, and it just gets out before we play the game. And Mirpur has the best drainage system in the whole subcontinent, if not the world, because it dissipates very quickly. But to prepare a wicket is a serious issue in monsoon. Because in winter you can do a greenhouse and still prepare something. But for us, the greenhouse won't even hold when it rains torrentially. I thought that the players' applications lacked under the trying condition against Australia. In all matches, we should have been anything over 130. Where we were on run even on the last match, then we fell out. We should have been into a range of 130 to 40, which is a standard T20. If you look at the Zimbabwe-Ireland match yesterday, it was 117. So the belter wicket is not what is desirable. Then you should give an equal advantage to both bowlers and the batter, and I think that is what is going to happen. Looking back in Dubai, there will be so much of cricket prior to the World Cup. I don't know how tired these wickets is going to be, and this will be only limited number of grounds, only 3 grounds that's going to be used during the World Cup. So আমার কাছে মনে হয়েছে, considering everything, I think this is the best preparation that we could have, where we are playing competitive team. To say one word about New Zealand, they are one of the best white ball team at the present moment, given whether Saudi or Bolt is there or not. I mean, this is definitely one of the best sides they have been able to produce. Their bench is strong, and everybody is eager to score to get a place in the World Cup squad. So there is going to be a lot of effort from each of the players, and I believe this is going to be a competitive series. My heart is with Bangladesh and my mind that we would win, but it is not going to be an easy stool. It's going to be a tough competition. No, definitely. I think it will be a challenge, but we hope that Bangladesh will prosper. Mahbub bhai, obviously what I wanted to talk to you about, England যে system আছে, we have the county system where we have home and away, regional system where you have the first team, the second team, and then you've got the age group squads, and that's really helps push things through. যে pitch আপনারা সিলেটে করছো, and you've mentioned that's going to happen in Chittagong and Coxbazar and all the other places. Do you think Bangladesh is ready to move to a regional base squad? Already National League to আছে, in the National League the main teams play. But for example,
if Sylhet was playing Boroishal first team at Sylhet's ground, then maybe Boroishal's and Sylhet's second team could play at their ground, which is what happened at the current system in the UK. এইরকম কোনো bigger plan আসেনি to grow the regional cricket? It's happening. First, let me tell you that we have 8 regional teams, which are played on home and away basis. We play both in Borishal and Sylhet, and we reciprocate those matches. They play a 4-day match. Each first class is 4-day match, and then we have a 3-day gap, and then the next week. So it's every week they have 1 4-day matches, and it is on home and away basis. We used to have 8-team tournament, but when the team go and the lower bottom, it doesn't have an effect. So what we have done is that like what UK has done, 20-team county has been brought to Premier League and first division. So we have a 4-team top tier and a 4-team bottom tier. So there's a promotion and demotion on that. So that's how our 8-team home and away matches are played. What about the second team? Is there plans to make sure? No, we still don't have. We still, as I said, there was a gap between under 19 and the national team. Yes, we have under 19 regional teams that play each other, but definitely to have a team, we had a under 23 regional tournament, which we introduced. So there is lots of things going on. Time is flying. I wish we had so much more time. Tawhid Bhai, you've got 20 seconds to ask your question to Mahbub Bhai because we're wrapping up now. One last question, Mahbub Bhai, is actually about how to make supporters outside of Bangladesh enable them to watch Bangladesh play cricket a bit more easily. So at the moment, if you're based in Europe, if you're based in the UK, if you're based in North America, USA, Canada, it's very, very difficult to watch Bangladesh play live on TV. So my plea would be to you, Mahbub Bhai, and other BCB directors and colleagues to try to make that easier, either through better broadcasting deals with TV companies or to broker some kind of way of watching things online. Just to tell you that our broadcasts are again to 140 countries. I was in Canada during the series of Australia and even Zimbabwe. I was up all night and I was able to see every match in North America on Hilo. Definitely. I think we are also doing online our domestic cricket. You would be able to do it on Facebook. We will bring to see that if UK has not had done it, I will try and find out and ensure that with such a great support team is there, we should. Thank you, Mahbub Bhai. We really appreciate that. Now, Mahbub Bhai, just before we finish, have you got any messages to the Channel S viewers and Channel S family who are watching and who love cricket and the cricket supporters in the UK? Have you got any final message before we finish? I was definitely surprised on the first match that we watched in the World Cup against South Africa. I didn't realize that I was in England. I thought I was in Mirpur. That sums up the support that we have in UK and all the viewers of Channel S. I thank you for the support to Bangladesh cricket. Inshallah, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা আপনাদের সাথে সবসময় যেন বাংলাদেশ ক্রিকেটকে আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি সেই প্রচেষ্টাই করব। Thank you. Dhanyabad. Thank you so much. Assalamu alaikum. Welcome back to Sporium. Now, obviously, we just finished Bangladesh cricket discussion, and now we move on to another popular topic of mine, Carom. Carom is one of the most popular sports within the Bangladeshi community, and today we're going to be talking about the Carom Gold Cup 2021. This is an exciting tournament that's been taking place for more than 4 years, and we've got some of the previous winners, some of the contenders, and the main organizer himself. So I'm going to introduce the guests. Prothom amar bamedi hoilo giya our first guest Abidul Rahman Khan Shujabai. Assalamu alaikum. Shujabai is the organizer, and he has the Soundtech Carom Club in East London, and they are the organizers of the Carom Gold Cup. এবং আরো বহুত competition আছে they organize throughout the year, and they're doing a lot to get more and more people playing Carom. Shujabai আমরা এটা সম্বন্ধে পরে তোরা announce করবা. The next guest is Mazharul Islam Munna Bhai, one of the outstanding Carom players from East London. On F tournament he's won. I've seen him play in action, and he's a great player. Assalamu alaikum Munna Bhai. Assalamu alaikum. Thank you very much.
And then we have a previous winner of this tournament from 2019, Kamruzaman Chakladar Bhai. Assalamu alaikum. Thank you. And then along with him, we also have a winner of the previous tournament in 2019, Sadekuzaman Lipu. Islam. So there we have it. We've got 4 fantastic guests on the camera. Find out the tournament. Shuzabai, এই tournament আপনি কোন দিন tournament হইব? What's the plan? এটা double না single? আমরা ভিউয়ারে একটু ইনফরমেশন দাও প্লিজ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি আজকের এই প্রোগ্রামও চ্যানেল এসে আমরা যেন এই সুযোগ করে দিয়েছেন এলে চ্যানেল এসে ধন্যবাদ জানাইলাম এবং যত ভিউয়ার আছেন সবাই আমার পক্ষ থেকে সালাম। আমরা এই গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট আগামীকাল স্টার্ট হইব আমরা 29 অগস্ট আমার সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবও এগো দিস ইয়ার হইল গিয়া 4th ইয়ার রানিং 3বার গেছে 2018 আমি স্টার্ট করছি আর এবার আমরা একটু টিম কম নিছি এভরি ইয়ার আমরা 40 টিম নিতাম 8 গ্রুপে ফার্স্ট টিম করি এবার আমি 32 টিম নিছি 32 টিম কারণে নিছি কারণ এখন কোভিড-19 আসিল না লাস্ট ইয়ার আমরা কোভিড-19 লাগে আমরা একটু টুর্নামেন্ট ফিনিশ করতে একটু হয়েছে তো টিম এখন এক্স্যাক্টলি এভরি ইয়ার আমি 32 টিম নিব এই ওয়ার্ল্ড কাপের মতো আর কি ফুটবল যারা 32 টিম তবে দিস ইয়ার আমার কাছে সবচেয়ে এক্সাইটিং গেম হইব ও কারণে লন্ডনের সবচেয়ে টপ প্লেয়ার হল পার্টিসিপেট করা এর লাগে আমি খুব বেশি হ্যাপি ও কারণে যেন সব পার্টিসিপেট করা গোল্ড কাপ হারা তো যাইব আমি নিশ্চিত নাই তবে আমি একটা প্রেডিক্ট করব আজকের আছে যেন একটা ফুটবলে জেলা করে 1 to 10 বা 1 to 15 পর্যন্ত একটা গোল্ড কাপ নিব আর কি মানুষের কাছে ভিউ জানতাম চাইব যেন কোন টিমে বেস্ট মনে হবে Fantastic. So obviously Gold Cup is going to start from tomorrow. এটা হইল গিয়া গ্রুপ স্টেজ কালকে আরম্ভ হইব আপনার নকআউট ফেজ আর ফাইনাল কোনদিন গ্রুপ স্টেজ এগো কালকে কমপ্লিটলি শেষ করব 16 টিম বার হইব এভরি গ্রুপ থেকে 2 টিম আর নকআউট স্টেজ দিছি 6th of September মানডে এন্ড ফাইনাল আমরা 12th September আছিল আনফরচুনেটলি অন্য একটা অর্গানাইজেশন একটা টুর্নামেন্ট থাকায় আমরা এগো চেঞ্জ করছি হোপফুলি আমরা ভেরি সুন এগো আমরা ক্লিয়ার করব যেন হবে হইব So there you have it. Obviously, most of the players are Shuzabai that are best players takpa, and it's exciting to see the best of the best playing. Now, I'm going to move to some of the players themselves. You know, Amar guest of Allah, so all champions, which you need. So they've won the Gold Cup. They've had this big trophy in their hand. So let's see what they think about their chances this year. Munna bhai, apne to 2018 champion Rinku bhai loge apna partner asla. Obviously আপনি বালা ফর্ম আছেন রিসেন্টলি বাক্কা টুর্নামেন্ট দিচ্ছ আপনি কিতা মনে করেন গোল্ড কাপের চান্স দিস ইয়ার আপনার ফর্ম ইনশাআল্লাহ টুর্নামেন্ট উইনিং লুজিং হওয়া যায় না আসলে অন দ্য ডে যদি বালা খেলাইলেন কারণ এখন মোস্ট অফ দ্য প্লেয়ার্স আর সিমিলার শেখারের ভিতরে হওয়া যায় না সব এখন সব বালা খেলায় এখন যারা আছে 8-10 জন প্লেয়ার লিপু আছেন কামরুল আছেন বারেক রাশেদ আরো যারা আছেন দীপু আছে তো এটা কিছু প্লেয়ার আছেন এরা অলমোস্ট সিমিলার এরা যে দিন বলা খেলাইলিব এরা জিতিলিব যার ফেভার হয় যে পারফরমেন্স পালা করব আর আমি একটা কথা হইতাম চাইয়া যেন টুর্নামেন্ট জিতার আর তো বড় ঠিক আছে জিতলে বেস্ট বা খেলার যে মজা আছে আর সবচেয়ে বড় জিনিস অ্যাপ্রিসিয়েট করি অর্গানাইজার হল কারণ I've been playing for many years carom it's my passion but you know London the 97 থাকি সুজাবাই সাউন্ডটেক থানোর যে ক্যারাম খেলা আমার ফার্স্ট নয় ক্যারাম খেলাইছি আর এখন অনেক ক্লাব তারা ওপেন করছে কেউ ক্লোজ হয়েছে কেউ ওপেন করে বা রান করা ইটস নট ইজি ক্লাব রান করা হলে তো ঠিক আছে খুলে মনে করে ওয়াও বাট দ্য রিয়ালিটি যখন ফেস করে ইটস নট ইজি টাফ আছে তো ক্লাব ক্লোজ হয়ে যায় আর আমরা এজ এ প্লেয়ার আমরা খেলতাম চাই অর্গানাইজার যদি না থাকে তো খেলোয়া কেন আপনি অর্গানাইজার হলে এরপরে তারা যে এফোর্ট হিউজ একটা শুধু তো কত স্যাক্রিফাইস তার টাইম করা এরপরে আমরা ধন্যবাদ দেই তারা যারা স্পন্সর্স করে খেলার মাঝে কারণ এখন শুধু তো প্রাইজ মানি দিরা 1,000 পাউন্ড 2,000 5,000 আইব আরো কত যাইব এটা প্লেয়ারে আরো উৎসাহী করে Definitely, and I think you're right. You know, Shobe, we need organizers to come forward. আপনার কাছে আরবার আইমু লিপু ভাই
আপনি তো আসলা চ্যাম্পিয়ন ইন 2019 বুঝছেন নি কামরুজ ভাই লাগে মনে আপনার পার্টনার আসলা অবভিয়াসলি এই কম্পিটিশন জিততে নাও দ্যাট আগে তো খেলা আসলো ইন দ্য পাস্ট একটা না হইতো বাট সুজা ভাই যে ফরম্যাট আনছেন ফার্স্ট গ্রুপ স্টেজ বাদে নকআউট বাদে ফাইনাল আপনি কিতা মনে করেন এটা আপনার অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিতা? থ্যাংক ইউ ভাই সুযোগ দেওয়ার লাগে আপনার প্রোগ্রাম আমরা অ্যাকচুয়ালি গোল্ড কাপের কথা কিছু আগে হইলে আমরা অনেক টুর্নামেন্ট খেলাই বাট গোল্ড কাপটা একটু ডিফারেন্ট আমার লাগে বিকজ অফ দ্য নেম সব টুর্নামেন্ট বাট ওটা গোল্ড কাপের লাগে এই টুর্নামেন্টের লেভেলটা একটু আপ থাকে আমাদের কাছে যাই হোক ইনশাল্লাহ কালকে থেকে খেলা আরম্ভ হইব ট্রাই করবো বেস্ট ট্রাই উইন করবার লাগে আর সুজা ভাই নতুন যে সিস্টেম আনছেন গ্রুপ দিয়ে 8টা গ্রুপ দিয়ে ফার্স্ট রাউন্ড করবা এটার লাগে প্লেয়ার হলার লাগে বালা একটা এনার্জি থাকবো ব্রেক পাইমু আমরা পরে সেকেন্ড রাউন্ড হতাম পারমু কোয়ার্টার ফাইনাল পরে ফাইনালে যেতে পারমু এটা খুব ভালো একটা সুযোগ প্লেয়ার হলার লাগে So definitely, I think so because অনেক সময় আমরা দেখছি ক্যারামো টুর্নামেন্ট ড্রাগস অন and সারা রাইতে শেষ হয় না গেস্ট হলতে they don't know কোন সময় আইবা প্রাইস শেষ হইব নি তো সুজা ভাই যেভাবে সুন্দর করতে পারা it's much better than before. এখন কামরুজ্জামান ভাই আপনার কাছে যখন আপনারা যখন চ্যাম্পিয়ন হইলা 2019 কতটুকু ডিফিকাল্ট আসলো চ্যালেঞ্জ কত আসলো আর এই বছর আপনি কিতাব মনে করেন উইল বি দ্য ডিফারেন্স? থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ চ্যানেলের আমরা যে সুযোগ দেওয়ার লাগি আপনারা বিভিন্ন প্রত্যেক ইয়ার আমরা এই সুযোগ দেন ইয়া আমরা মারতাম পারি লাস্ট 19 আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম গোল্ড কাপ আর 18 মুন্না ভাই 20 সারা রাশেদান বারেক দিস ইয়ার অ্যাকচুয়ালি কনফিডেন্স একটু লাগের হাই লাগের এখানে দিস ইয়ার কোভিডের লাগি আমরা কিছু খেলাধুলা একটু মানে টুর্নামেন্টের হল একটু কম হয়ে গেছিল আবার এই লকডাউনের পরে বাঁকা একটা টুর্নামেন্ট হয়েছে তো এই টুর্নামেন্টগুলো আমি আমার পার্টনার আমরা রিসেন্টলি একটা টুর্নামেন্ট হয়েছে বাঁকা বড় টুর্নামেন্ট একটা সুপার 8 তো এটা তো আমরা উইন করছি আর এরপরে আর একটা হয়েছিল আপনার বঙ্গবন্ধু কাপ ওটা তো আমার পার্টনার তাই উইন করছি তো যার কারণে কনফিডেন্স ঠিক আছে এই বছর প্লেয়ার হল বালা অ্যাকচুয়ালি হওয়া যায় না সে যে আমরা এখন সিমিলার প্লেয়ার আসেন পাক্কা কয়েকটা টিম আছে এরা সে হারে মানে হরবা একটা কেউ হইতে পারে না মানে খেলার দিন যেদিন যার ভালো হইবে এদিনও উইন করবা বাট একটু হাই কনফিডেন্স দিয়ে আমি হইলাম ইনশাআল্লাহ আপনারা দেয় বালা খেলাইতাম এবং fantastic let's see আপনারা all the champion এখানে তো it could be anyone's game সুজা ভাই আপনি তো জ করছেন সব বালা বালা প্লেয়ার আনছেন and আলাদা দিন খড্ডা which is really good আর কিটা জিনিস আপনি আনছেন বিকজ অবভিয়াসলি ক্যারাম খেলাত মানুষে অনেক সময় দেওয়া লাগে আর অনেকে সময় দিতে দিতে ফ্যামিলিও অনেক সময় দিকে তোমরা অত সময় দিয়া what's the plus and minus আপনি কিটা অফার খড্ডা for these ক্যারাম প্লেয়ার্স? ক্যারাম আসলে আমি তো শুরু করছি 97 থেকে এবং এগুলো বিল্ড আপ করছি ইনশাআল্লাহ এবং বিল্ড আপ করছি আরো ফিউচারে অনেক প্ল্যান আছে আমি কইরাম আর আসলে আমার একটা জিনিস লাগে মুন্না ভাই বালা প্লেয়ার আমিও মাঝে মাঝে দিচ্ছি কিন্তু আমার নামটা লইলা না একবার বলে সুজা ভাই বালা প্লেয়ার আমি আমি 2019 তারারে তো আমি আর আসলে আটকাইছিলাম কিন্তু আনফরচুনেটলি আমার একটা শট মিস হয় তারা উইন করছে আনলে আমরা উইন করি রাশেদ আমার পার্টনার আছে 1-1 গেম আর বাদে আমার একটা শট মানে আনফরচুনেটলি মিস হয়েছে আর রাশেদে বালা খেলাইছে অবশ্য বাট আমার একটু জি হয়েছে বাট আমিও খেলাই বালা ফেরেন দিস ইয়ারও খেলাইলাম এভরি ইয়ার বাট গোল্ড কাপ আমার আমি ইউজ করি না কারণ কিতার লাগে বালা প্লেয়ার তো সবে যাজারি পার্টনার লইয়া জিও করতে চায় এখন আপনি যে সময় খেলাইন ইনোর অর্গানাইজারদের খেলাইন আপনার তো লাইক ফুটবলে তো রেফারি আছে আপনার লাইক ইনো কোনো ফেভারিটিজম হয়নি যে তো আপনার টুর্নামেন্ট না রেফারিং সিস্টেম আছে না সব সিস্টেম সমান সব আমার অর্গানাইজেশন আমি স্টার্টিং টু এন্ড ফ্রম আমি কইতাম পারি মুন্না ভাইটা জানেন যেন কোনো জিও হয় না ওই যেন ফ্যাসিলিটি জমা যেন তুমি খেলাই রাইলে তোমার আলাদা ফ্যাসিলিটি গুনাই
কোনো ম্যাচ ফিক্সিং নাই ইদানিং আমি কিছু অবজার্ভ করলাম যেন ম্যাচ ফিক্সিং হওয়ার কেরেমো দুই একটা অর্গানাইজেশন আমি খবর পাইছি এবং আমি খুব আপসেট হয়েছি প্লেয়ার হলে আমার কাছে কমপ্লেন হওয়ার হয় কারণ সাপোজ এটা আমরা যাওয়ার ভাই আমি কই একটা গ্রুপও 6 জন প্লেয়ার থাকে 2 জন আউট হইতো এবং 2 জন থ্রু হইতো এখন যদি মনে করো আমি আর মুন্না ভাই এক গ্রুপও আর আউটসাইড লুটন থাকি 2 জন এক গ্রুপও এখন দেখা যায় মুন্না ভাই খুব ভালো তাই তো থ্রু হয়ে গেছেন সবে আর আইসেন আমি আর এই গ্রুপ থেকে বাড়াইতাম পারলাম না এখন তাই না আমার উইন দিলে ইচ্ছা করে খালাইয়া কিন্তু হেরা কিন্তু আপসেট হওয়ার ওই সেই আপসেট এই জিনিসটা যাতে না হয় আমি সিস্টেম করলাম আমি দরকার লাগে স্টেট আমি আমার আমরা কলার একজন লাইন আছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন অনেক সুন্দর প্রোগ্রাম করতেছেন থ্যাংক ইউ ফর দিস প্রোগ্রাম আপনার নাম কি ভাই আমি বারেক বলছিলাম বারেক আমরা লাস্ট ইয়ারের চ্যাম্পিয়ন কিতা বলতে ভালো আছো জি আলহামদুলিল্লাহ যাই ভালো আছি থ্যাংক ইউ ভাই তোমার চান্সেস কি তুমি প্র্যাকটিস করতেছো জি বাসায় তো প্র্যাকটিস করতেছি আছে দেখি কালকে ইনশাআল্লাহ ট্রাই করবো আমাদের বেস্ট এই অত বড় ট্রফি তোমরা রাখতে পারবে দেখি চেষ্টা করবো রাশেদ তো আছে আমিও আছি আমরা তো দুইজনই ইয়াং জেনারেশন বারে কিন্তু অলরাউন্ডার শুধু ক্যারেম প্লেয়ার নাই খুব ভালো ক্রিকেট প্লেয়ারও বুঝছো সো গুড লাক বারেক থ্যাংক ইউ ফর কলিং এন্ড আশা করি আপনারা সবে ইউ হ্যাভ দ্যাট গুড অপরচুনিটি সুধা ভাই এই বছর আপনারা অলওয়েজ প্রাইজ মানি একটা আছে এই বছর আপনারা কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট আছে নি এটা সম্বন্ধে প্রাইজ মানি তো এভরি ইয়ার গোল্ড কাপও যে প্রাইজ মানি আছে এগুলো তো মনে করো স্টেট ওয়ে দেওয়া হয়ে যায় এগুলো মনে করো ট্রফি প্লাস ক্যাশ মানি আর একটা তো যে গোল্ড কাপ আছে এগুলো লাগে রুলস এন্ড রেগুলেশন এট এ টাইম 3 ইয়ার্স 3 বার যে একসাথে নিতে পারবা তার লাগে একটা আচ্ছা আর যদি না নিতে পারেন যেমন লাস্ট ইয়ার বারে কিতা নিছেন তারা আনিয়া গত সপ্তাহে আনিয়া হ্যান্ড ওভার করছেন ট্রফি তো এভরি ইয়ার নিয়ে রাখতে পারবা খালি দেখবার লাগে বাট এসে দিলাই দিব রিটার্ন 3 বছর একটানা যদি তারা দিত এটা তারা রাখতে পারবে ওকে সো দ্যাটস দ্য ওটাই লাগে আপনারা সবার একটা চ্যালেঞ্জ তিনবার একটানা কিন্তু টানটান লাগে এগুলো তো এক্সট্রা অর্ডিনারি বিকজ কি তাহলে এখানে নরমাল যে গেম খেলাইনি গেমর মানি প্রাইজ মানি আমি দিলাই ট্রফিও দিলাই এগুন দিলাই আর এগুলো এক্সট্রা অর্ডিনারি বিশেষ আমার বহুত দিনের একটা শখ আছিল রিঙ্কু ভাইয়া জানেন আমি অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু এসব করছি এবং আরেকটা গুড নিউজ আমি কই আমি মনে এবার আমি একটা গুড নিউজ দিলাম ইউকে ন্যাশনাল ক্যারেম চ্যাম্পিয়ন আমরা একটা ওদের সিটিং একটা ক্যারেম আর স্ট্যান্ডিং সিটিং এগুলো তো মুসলিম আমরা কয়জনে খেলাই কর্নেল ভাই থেকে আরম্ভ করে রিঙ্কু ভাই নজরুল ভাই মুন্না ভাই এগুলো তো মানে লন্ডনের মতো জায়গা তো ভ্যালু নাই জাস্ট ফর ইউরোপ এবং আমি ওয়ার্ল্ড কাপও খেলাইছি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপও খেলাইছি 2008 ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপও গিয়া খেলাইয়া আমি রিঙ্কু ভাই কর্নেল ভাই আর নজরুল ভাই আমরা থার্ড হয়েছি ইউকের ওটা হইল গিয়ে লাস্ট বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট আমরা এর বাদে আর কোনো রেজাল্ট নাই কারণ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ তো ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ তারাও টপ আর ইউরোপের মাঝে খুব বেশি নাই কারণ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ পারা যায় না তো এবার আমি ইউকে ন্যাশনাল আমি ওইটারে আমি বার হলে সব ক্লাবটাই কিন্তু হয় যার যেমন সাউন্ডটেক ক্যারেম চ্যাম্পিয়ন পপুলার ক্যারেম চ্যাম্পিয়ন সিজি ক্যারেম চ্যাম্পিয়ন হয় বাট আমি সেইরাম এবার একটা করতাম কারণ সব ক্লাব থেকে যে খেলা হয় এগুলো আসলে ইউকে ন্যাশনাল ক্যারেম চ্যাম্পিয়ন হয় না এর লাগে আমার এবার ওই লগে এবার আমি করলাম ইউকে ন্যাশনাল ক্যারেম চ্যাম্পিয়ন দ্যাট মিন মানে ওগু খেলাও সবে খেলাও সব ইনভাইটেড খেলাইয়া সে চ্যাম্পিয়ন হয় এই নিয়ে 1 বছর লাগে ইউকের ক্যারেম চ্যাম্পিয়ন বুঝছি এবং এগুলো গিয়ে আমি টপ 8 জন বার করবো টপ 8 ফর ইউকে ন্যাশনাল ক্যারেম লিগ এগু করবো লিগ ইউকে ন্যাশনাল ক্যারেম লিগ আর একটা আছে আমরা একটা চুইস লিগ যারা হয় এগুলো আমরা খাসা ভাষায় সিলেটি ভাষায় কই সুল লিগ আমরা ইউরোপে খেলাই চুইস লিগ এগুলো আপনি ম্যাচ ফিক্সিং করতে পারবা 10 জনের যে লিগ খেলাইন ম্যাচ ফিক্সিং করতে পারবা না এটা ইনশাআল্লাহ হইতো না আই থিংক বহুত স্পোর্টের ডার্টস এবং স্নুকারে এই ফরম্যাটে গেছে দে হ্যাভ আ প্রফেশনাল 8 প্লেয়ার অর and then এখানে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট বার হয় এখন তো আপনি টপ 8 প্লেয়ার এখন আপনি হঠাৎ করে কইলা যেন সুপার 8 তো সুপার 8 আপনি বার হল্লা গেলা সুপার 8 তখন আপনার আমার র্যাঙ্কিং সিস্টেম না করে 8 এগো খাওয়া যায় না এগুলো জি কারণ এগো কোনো নিয়মও নাই ও আমি বার করমু অন্তত তুমি খেলাইয়া সুপার 8 যারা হইবা টপ যে 8 থাকো এরা খেলাইব ন্যাশনাল লিগ ওকে ডাবল ও সিস্টেম এবার আমি করলাম ও যে গোল্ড কাপ থেকে যারা টপ 8 হইব ন্যাশনাল ক্যারেম লিগ খেলাইব এবং ইউ ফুটবল লাগে একদিনে ড্র হইব
জি তো ম্যাচ ফিক্সিং নাই ফ্যান্টাস্টিক আপনার খেলা কোন দিন পড়বো না পড়বে এবং প্রাইজ মানি থাকবো ফার্স্ট সেকেন্ড খেলা ইমপ্রুভ হইব জি ডেফিনেটলি আর এগুলো আমি সব অর্গানাইজার একটাও করি যেন ম্যাচটা যাতে কেউ ফিক্সিং না করে এতে তারে ব্যান্ড করুক আমি ব্যান্ড করে দিব আমার এগুলো ডিক্লিয়ার হনে আর আমি কইরাম আজকে আমার খেলা যদি দেখা যায় ম্যাচ ফিক্সিং করছেন আমি এগুলোর প্রুফ নিমো আমি এগুলো রেকর্ডিং করবো ক্যামেরা লাগাইমো দেখবো আমি অ্যানালাইজ করবো আমার কমিটি লইয়া হইয়া দেখি যদি করে তো বহুত টিম সাসপেন্ড Fantastic. It's really good to see that. আমি এগুলো কোনো কেয়ার করি না না it's important that আপনি আউটসাইড এখন প্লেয়ার হয়ে যায় খুব আপসেট হয়ে যায় যেন আমার উইনিং ম্যাচ মুন্না ভাই মানে সুজা ভাই লগে খেলাইয়া মানে কান্ড উইন দিলে অথচ আমি যাওয়ার কথা নাই yes exactly so I think it's important that this is done and it's very nice আপনারা তো করদাই মুন্না ভাই আপনার কাছে এই বছর তো স্ট্যান্ডিং ওর খেলা কত পয়েন্ট নরমালি আপনারা খেলাই 29 and best of 3 boards best of 8 boards so obviously that's the format everyone viewers যখন আপনারা দেখতে চান on the day soundcheck এরকম ক্লাব গেলে আপনারা দেখতে পারবা that's the format লিপু ভাই আপনারা যে স্ট্রাইকার ইউজ করেন বড় স্ট্রাইক না ছোট স্ট্রাইক এটা তো স্ট্যান্ডিং ওর খেলা সো নরমালি তো বড় স্ট্রাইক বাট অবভিয়াসলি ইন্টারন্যাশনাল তারা ছোট স্ট্রাইক ইউজ করেন আপনি কোনটা প্রেফার করেন এটা ডিপেন্ড করে অর্গানাইজার যারা টুর্নামেন্ট তারা ছাড়েন তারা হইবা গত সপ্তাহ থেকে একটা টুর্নামেন্ট রানিং আছে বর্তমানে সিজি তারা 32 গ্রাম খরচেন একটা টুর্নামেন্ট স্ট্রাইকার মানে সব প্লেয়ারে সমান স্ট্রাইকার ইউজ করতে হইব আর সুজাবাই টুর্নামেন্টও একটা কোনো লিমিটেড ইলা কিছু নাই তো যার যার ওন স্ট্রাইকার ইউজ করতে পারবা প্রবলেম নাই লাগি ফ্লেক্সিবিলিটি আছে কামরুজ্জামান ভাই আপনার কাছে কুইকলি লাস্ট কমেন্টও লাগি আই আপনি কি তা মনে করেন যে ইন টার্মস অফ দ্য অর্গানাইজ গোল্ড কাপ সুজাবাই যেন খোদ্দা এই অপরচুনিটি দিরা গোল্ড কাপের সম্বন্ধে আপনি কোনো লাস্ট মেসেজ দিতে চাইনি সুজাবাই যেন অর্গানাইজ খোদ্দা ওইটা সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছেন যেটা গোল্ড কাপ এটা প্রথম অ্যাকচুয়ালি আমরা বিভিন্ন জায়গা দিয়ে খেলাইছি বিভিন্ন রকমের প্রাইজ হল থাকতো তাই একটা নতুন সাউন্ড থেকে পয়লা গোল্ড কাপের একটা ইয়ে নিয়েছেন এটা তান ক্যারি অন করিয়া যাইবা এটার লাগি আমরা তো আর প্লেয়ার হিসাবে আমরা সবসময় সাপোর্ট করিয়া যাই থ্যাংক ইউ আর সুজা ভাই আপনার কাছে ফাইনাল যদি আমরা আমরা র্যাপিং আপ শেষ সময় হয়ে গেছে আপনার লাস্ট তোরা অ্যানাউন্সমেন্ট যেটা আছে ওটা আমরা লাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আছে এগুলো তো যে কইলাম ইউকে ন্যাশনাল ক্যারাম চ্যাম্পিয়ন এগুলো প্রাইজ মানি থাকবো 2000 পাউন্ড ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান অফ দ্য টপ প্রাইজ মানি জি এবং এগুলোতে টপ 8 টিম বাড়াইলে আবার এগুলো ন্যাশনাল ক্যারাম লিগ করবো এটারও প্রাইজ মানি থাকবো এগুলো একটু কম থাকবো লিগ আপ টু 500 পাউন্ড জি দুইটা প্রাইজ এবং এগুলো সিঙ্গল আর আগামী বছর আমি সিঙ্গল গোল্ড কাপ করাম ফ্যান্টাস্টিক তো এইবার সিঙ্গল গোল্ড কাপ যখন আগামী বছর করবো আগামী বছর ডাবল হইতো না কারণ একসাথে দুইটা করা ইজ ভেরি টাফ জি তো অনেক বছর গ্যাপ হইব আগামী বছর সিঙ্গল হইব বাদর বছর ডাবল এর বাদর বছর সিঙ্গল এর বাদর বছর ডাবল ভিউ যখন আপনারা সিঙ্গল প্লেয়ার যারা আছো যারা মনে করো আমার পার্টনারের কারণে আমি আসছি আপনি আসবো ইয়াউকা নেক্সট ইয়ার সুজা ভাই সিঙ্গল গোল্ড কাপ দিবা ওকে এবং এগুড প্রাইজ মানি থাকবো আপ টু 5000 ওয়াও 5000 পাউন্ড এখন কোনো এক্সকিউজ নাই সবে প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস কইরা নিজে নিজে ইয়া ট্রফি নাও এন্ড প্রাইজ মানি নাও এবং কেউ কোনো ম্যাচ ফিক্সিং করতে হবে না ম্যাচ ফিক্সিং হলে মিনিমাম 5 ইয়ার্স ব্যান There you go. So it's really important. Actually, সুজাবাই যেটা করতা তারা এটা অর্গানাইজ করতা স্ট্রিমলাইন করতা আমার ক্লাবের পক্ষ থেকে আমি চাই যেন আমি কোনোদিন আমি চাই না যেন আমি খেলা দিয়ে আমার ক্লাবের প্লেয়ার রাখো যে বালা খেলাইব দিস ইয়ার আপনি জানেন একটা গ্রুপ দিয়ে হোক আপনি ওয়ান অফ দ্য টপ গ্রুপ ইন দ্য রাশেদ বারেট মানে তারা গ্রুপও আপনি কইতে পারতেন না সে জিতবো না জিতবো যেমন মুন্না ভাই তার গ্রুপও টপ মুন্না ভাই গফর ভাই মন্টু ভাই হান্নান ভাই সাইদুর ফারুক রাসু And that time is up. Thank you, everyone. And everyone, look, Karam is coming. Tomorrow, the Gold Cup is going to be in Soundtech Karam Club, Hassel Street, off Commercial Road. And we look forward to talking more about Karam in the future. Until next time, Assalamu alaikum.
Coming up next,